On va visiter. Alors, qu'est-ce qu'on va visiter aujourd'hui? Voilà. Il y a un parade là. Le défilé rose parade. So, on va voir comment les choses se font là, comment ils préparent voilà. Les présentations du Rose Parade. Roses in vials. So the roses stay longer, and we also do it with certain other flowers. Yeah. So tu vois là, il met les roses là, Yeah. il les met dans ces petits tubes là, Yeah. pour que ça reste, ça ne fane pas trop vite. yeah, so Oh, yeah, inside yeah. it's like a special liquid, so the flowers last longer. Ils ne vont pas faner. Ok. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Yeah. Ce sont de vraies Ça- fleurs. Pourquoi Ok. les fleurs ne fanent pas? Yeah. Ils vont le distribuer à tout le monde, c'est ça? Non, ils vont le décorer, ils vont faire ça comme ça. Ils sont en train de préparer la décoration là. Ah, Parce que hello guys, welcome to my channel. Today we're gonna discover the Rose Parade. Do you know where is the Rose Parade? No. Okay, come with me. This float is the Queen's Court. This is all the rose queens. Yeah. This float here, Yeah. this is the city. No. This is Kiwanis International. That's like a round. Ils font tellement, c'est une organisation charitable, les Shriners. So, ils prennent soin des enfants malades, Yeah. des gens qui n'ont pas. You know, the stuff that when you go to the beach, you see like it looks like that. So you could actually eat the float. Eat the flow. No, we can't.